Okay, so let's start our class with multiple regression. Okay, previously you belajar berkenaan dengan Pearson. You belajar pasal independent. If independent, dependent, you look for differences. Awak nak cari beza. Adakah terdapat perbezaan mean? Itu tujuan dia. Untuk independent, pair and ANOVA. For Pearson, chi-square dengan experiment, awak nak tengok pada hubungan. Just exist. Adakah wujud relationship between these two variables? So you use Pearson, Feynman dan chi-square. But now, for multiple regression, you're going to look at the regressions punya adalah effects ataupun kesan kita panggil. Adakah variabel-variabel ini memberi kesan kepada dependent variable? Tujuan regression we do because we want to look at the independent and dependent variable give effects to the factors tadi, to the dependent variables. Adakah independent variable give effect to the dependent variable? So that is what we're going to do for multiple regression. Okay? So tengok baik-baik multiple regression. Perbezaan multiple regression yang paling ketara sekali adalah antara linear regression dengan multiple regression. Kedua-duanya menunjukkan kesan, which is we call ada predictor. Dia ada perkataan predictor. Itu perbezaan pertama dia. Dia tak ada perkataan relationship. Dia tak ada perkataan correlation. Dia akan menggunakan perkataan predictor. Okay? So, let's look at the definition first. We have a lot of regression. Kita ada banyak jenis regression. Kita ada linear regression, logistic regression, multiple regression, Coq regression. Coq jangan salah sebut. Coq regression, nomograms, negative binomial, negative binomial, poison. Okay, ini betul-betul poison. Bukan poison racun, no, nama orang tu poison. Poison regression, multinomial logistic, and proportional odds. Ini adalah jenis-jenis regression. Tapi yang kamu belajar hanyalah multiple regression. That is your syllabus, your level. Okay. Multiple regression adalah to predict value outcome for dependent variable for more than two variable. Okay, case dia macam mana? Case dia macam ni. Okay. Case-nya begini. Contoh, you want to study about apa yang best kita study sekarang? Online learning. COVID-19. Okay. Nak tahu tak dekat area I sekarang, kat kawasan tempat I tinggal ni, my neighbor dah kena positif. So tak lama lagi kalau you nampak I dah tak ada lagi buat kelas lepas-lepas ni, maksudnya dah tak ada tu. So tak adalah, aku tahu tu. But we are in the tengah berjaga-jaga lah. So we going to do a study about the effect of pandemic. Effect of COVID-19. Okay. Kalau kat tempat saya tengah hangat lah sebab ramai orang positif. Kalau awak nampak kat TV pun ada pengumuman nama taman saya. Taman saya Pinang. Itu taman rumah saya lah. Okay. So COVID-19, we want to know the effect of COVID-19. Ekonomi, yes. Kesan. Bukan movement je, kesan. Bukan movement, salah. Ekonomi. Okay, apa yang kita terefek daripada segi ekonomi? Tak ada padam mengajar ke. Okay, effect of COVID-19 daripada segi pertama ekonomi. And then kita ada political. We have effects on politics. COVID-19. Kita nak kaji the effect of COVID-19 punya effects kan? Effect. So you ada ekonomi, you ada politik. And then of course lah benda yang paling utama sekali yang terkesan adalah health. Politik. Dia jadi multiple regression apabila kita nak tahu antara health, ekonomik dengan politik yang mana satu paling memberi efek COVID-19. Bukan yang paling memberi efek. Yang mana satu paling menerima efek daripada COVID-19 antara health, economic and politik. So we use multiple regression. Okay. We want to predict, yang mana kalau efek COVID-19 berubah, yang mana antara ketiga-tiga ini akan berubah juga. Itu kita boleh guna multiple regression. Okay. You want to know kalau
Kalau politik berubah, adakah efek COVID-19 yang akan meningkat? Adakah kesannya akan lebih tinggi? Ataupun kalau ekonomi berubah, adakah kesannya akan lebih rendah? If you want to look at that, we have to use multiple regression. Okay, so to predict the value outcome for dependent variable for more than two variables, kita akan guna multiple regression. Kita nak ukur kesan, berapa peratus sampel yang akan terefek, kita akan guna kesan. Okay, kita nak tahu berapa frekuensi dan kita akan guna kesan. Benda ni you tak akan nampak kalau you just look at Pearson ataupun Spearman ataupun chi-square. Pearson, Spearman, independent test. Okay, Pearson, Spearman dan chi-square only measure the relationship. Either exist strong relationship or weak relationship. But when you use multiple regression, you boleh nampak kesannya. Persentasenya berapa? Ramai tak orang terefek? Kita boleh tahu daripada situ. Okay? Alhamdulillah. Okay. Okay, so we have to look at that. Okay, good. Kalau faham, kita akan terus masukkan kepada assumption. Okay, ingat baik-baik pesan saya. Okay, benda ni akan pakai dalam exam. Okay, I dapat tahu exam you MCQ. So, MCQ buat dalam komputer boleh tidurkan. Tapi ingat, at least one test, one analysis, you hafal at least 2 or 3 assumption dah cukup bagus. Because usually dia akan ada multiple choice, dia akan suruh you 1, 2, 3. Satu assumption ni pilihkan pada assumption yang betul. Itu antara soalan dia lah, sebab I pernah jawab. Okay, so hafal assumption yang ada, yang I dah ajar daripada independent, I ajar PEP, I ajar ANOVA, I ajar Spearman, Pearson, chi-square. I have teach you all the assumptions. Assumption bukan hypothesis, saya tekankan lagi sekali. Assumption bukan hypothesisnya, anak-anak. No. It's not a hypothesis. It is a rule that you have to fulfill in order for you to do a test. Jadi hafal benda alam ni. Okay. So, for multiple regression. Assumption dia apa? Assumption multiple regression banyak. Apa 3 pun dah bagus. For example, the first assumption adalah ratio of cases to independent variable. Okay, dia macam ni. Kalau you ada 3 variable independent, dia mesti lebih daripada 5. Kalau it must exceed at least 5. Kalau you ada variable 3 tambah 5, meaning that you need at least responden dia 8. 5 more cases ni maksudnya 5 more responden ya, responden. Kalau variable you ada 3, kalau nak buat analisis multiple, at least minimum participant you kena ada 8. So minimum for participant you need to have is 8 if you only have 3 independent variable. Okay, kalau kata, ni saya responden saya tak tahulah berapa nak minimum. Jangan risau, usually kalau korang buat assignment, kau takkan ambil 2-3 orang je responden. Paling tidak quantitative study, kenalah 200-300. Okay, so benda ni memang akan fulfill. Tak ada masalah. Okay, bagus. Bagus ke? Aku je cakap bagus. Korang tak dengar tak tidak. Okay. And then, the second one, outliers. Okay, remember, maybe I have mentioned in some classes, ataupun I tak pernah mention pun dalam kelas yang lain, tak apa. Okay, outliers, kalau ada outliers, kita gabungkan dia. We combine the outliers with another group. Maka, we combine the outliers. Okay, kita combinekan dia dalam group yang lain. Contoh dalam, katalah you buat pasal race. Okay, race, ada Melayu, Cina, India, Iban, Melano. Okay, katalah Iban, Melano, Kadazan. Apa yang boleh katakan ni? Okay, ada masuk punya. Okay. Katalah Melayu, Iban, Kadazan, Melano tu, there's all, semua responden dia satu kan. So you combine kan in one group, jadikan dia lain-lain. Okay. Jadikan total responden tu jadi in one group jadi lain-lain. So kita nak eliminate kan outliers. We don't want to have outliers for our study. Sebab kalau ada outliers, dia akan effect result dia. Regression, we want to study the effects of the test. Kalau kita ada outliers, kita tak dapat lah result yang kita nak. Mungkin takkan wujud pun regression. Walaupun sebenarnya ada regression because you forget to handle the outliers. Okay, so outliers ni kena buang. And then, data is independent. Ini macam biasa, I told you before kan. Data must be from yourself. Cannot from your grandmother, grandfather, your wife, your husband, your child. No. So data independent meaning that data tu datang daripada pandangan individu yang berbeza dan bersendirian lah. Okay, balik. Data is continuous variable. Okay.
The data is continuous, meaning that dia mesti bersambung-sambung. Okay, for example, ambil markah skor CGPA 2.3, 3.5, 3.35, biasanya CGPA 1, 2, 3, 4 kan? Dalam 1 sampai 4. Tiba-tiba ada 100 pula. Okay. That means it's not continuous. Okay. Data tu bukan continuous. Tiba-tiba ada 100, 3, 5, 7,000. No. It's not that. It doesn't work that way. For multiple regression, data tu mesti scale dalam bentuk continuous. Okay? Dia lupa dah cakap. Dia kena scale. Kita jarang, setahu saya lah, as far as I do my study, we rarely do multiple regression untuk nominal ataupun ordinal. Kita memang biasa buat scale. Okay? And then, exist linear relationship. Macam ni biasalah. Antara IV dengan DV mesti ada relationship. Dia kena ke atas macam ni. It cannot have this kind of relationship, no. It cannot have this kind of relationship also, no. Okay, we only need this relationship. Okay, linear relationship. Okay. Sama juga macam Pearson. You need a linear relationship. And then multicollinearity and singularity. Maksudnya adalah bila kita kata multicollinearity, maksudnya antara independent. Okay. Dia ada banyak independent variables, katalah ada 3. To do multiple regression, you need at least 2 independent variables and more. Dependent satulah, tapi independent dia kena 2 and more independent variables to do a multiple regression. Bila kata multiple, dia mesti multicollinearity. Maksudnya every each of independent variable tu kena ada linear relationships dengan dependent variable tadi. Kalau you buat linear regression, maksudnya dia kena ada high correlation between one independent variable and one dependent variable. But in this case, since we do multiple regressions, okay, sebab nama dia multiple, okay, multiple, so we need at least multiple correlation between independent variables. Okay, maksudnya katalah you ada 3 kan tadi kan, economic, health dengan politics, effect of COVID-19. So ketiga-tiganya kena dapat macam ni. Contoh COVID-19 dengan politik, kena macam ni. COVID-19 dengan ekonomi, kena macam ni. COVID-19 dengan ni ekonomi, COVID-19 dengan health, kena macam ni. Kena ada linear relationship. Okay. Linear ke atas pun boleh, linear terbalik pun boleh. Tak ada masalah. Asalkan dia linear, bro. Okay? No hal. Boleh jalan. Asalkan dia linear, tak kisahlah dia positif linear ke negatif linear ke. As long as a linear relationship, kita akan assume dia ada linear relationship. Kita akan proceed dengan multiple regression. Okay. Memang kadang-kadang cakap, I dah dapat ni. I dapat linear relationship. I dapat Pearson, mesti ada regression. Tidak semestinya sayang. Tidak semestinya. It's not always when you have a correlation, you will have a regression. Regression is the effect. Kita nak tengok kesan. You want to know seberapa banyaknya variabel ini memberi kesan kepada someone ni. Macam tu. So, it doesn't always mean that you have a Pearson, you get a significant in Pearson or Feynman, you're able to get significant in regression. No, it's not always like that. Okay? So, kita kalau faham, kita akan pergi pada step. Okay. Boleh I start with the step. Okay, semua orang faham kan? So, to do the step, all of you use MR2. Yang ada social, attitude, home, support and score. Okay. Everyone boleh follow me bersamamu. Sama walau ke mana jua. Okay. Follow me. We have 10 participants here, 10 respondents. Okay. Data ini adalah a study about how social, attitude and home support factor affect score. Adakah social, attitude, home support memberi kesan kepada skor tadi? Okay. Jadi, we're going to do a multiple regression for this. Cara untuk buat multiple regressions adalah you go to analyze, okay, go to regression and go to linear. Analyze, regression and linear.
masukkan skor sebagai dependent. Sebab kita nak tengok efek dia kepada skor. And social, attitude and home support kita masukkan kepada independent variable. Masukkan social, attitude and home support. Method adalah stepwise. Kenapa pakai stepwise? Kenapa tak pakai enter, remove, backward, forward? Okay. Stepwise, dia akan excludekan variables yang tak ada signifikan. Dia cuma akan tunjuk result. It only show the result for variables, independent variables that have significant. That's why we use stepwise. Kalau kita pakai enter, dia akan keluarkan semua nanti. So, sebab tu kita pakai dekat sini stepwise. Okay, I highlightkan dalam ni lah. We use here stepwise because okay, we want to exclude. Dia akan eliminate. Eliminate variable. Okay, so kita guna stepwise. And then you klik dekat statistik. Okay, dia akan automatic choose estimate and model fit. So just continue with it. Kalau tak dapat, tikkan. Go to statistic, estimate and model fit. Klik continue. Yang ni stepwise kan? Okay, good. And then klik, okay, let's continue. Okay, so this is the result. From the result, dia nampak variable enter and variable remove. Okay. Ini adalah variable yang terpilih. Home support. Daripada awal dia pilih home support because only home support the significant value is exit 0.0 below than 0.05. If exit 0.05 dia akan masuk dekat excluded variable here. Nampak? Dia punya SIG 0.948, 0.546 so dia exclude kan. They only able to set they only choose variable home support. Okay, so how we going to analysis this? Okay, after you get the result, okay, we go one by one. Okay, let's look at the slide. Pertama, okay, this is a hypothesis U. Okay, you look at the hypothesis. There is no significant predictor. Seperti yang cakap, regression is different from Pearson's and others as well. Pearson's dia guna there is no significant correlations ataupun there is no significant association. But for hypothesis in regression kita guna there is no significant predictor. For score by social, attitude and home support. Maksud dia dalam bahasa Melayu adalah tiada hubungan yang signifikan antara peramal untuk skor oleh social, attitude dan home support. Itu dia punya maksud. Okay. So, in this case, since awak dapat significant predictor dia, awak dapat lah. This is your null hypothesis. Okay. Jadi ini adalah awak punya alternative hypothesis. There is significant predictor for score by social, attitude and home support. This is your alternative hypothesis. Okay. Itu baru hypothesis. Okay. Ini kita belum cerita result lagi Belum. Kita belum cerita cara buat report now. We doesn't jump into the report yet. We jump into the result, kita akan tengok one by one table first. Okay, the first table adalah inilah excluded ni kan. Okay, yang dependent variable-nya kita kena score. Okay, betul lah dependent variable score. Yang diambilnya hanyalah home support. Okay, so kita tahulah this test only significant for home support. Okay, done. Okay, first look at the model summary. The most important thing in model summary adalah ini, R squared. Okay. Look at the R squared. You got 0.4x0. Tukarkan dia dalam bentuk percentage, which is you darab dengan 100 kan, nak tukarkan kepada percentage kan. So, 1, 2, you get 48% of home support give effect from variance score.
Maksudnya bagi ketiga-tiga variabel tadi, hanya home support sahaja yang menjadi peramal kepada skor markah tadi, kepada markah pelajar tadi. Maksudnya sokongan keluarga saja yang memberi support, memberi efek kepada markah tadi. Maksudnya daripada total variance score tu 48% itu datangnya daripada home support. That's the meaning of that. 48% of home support give effect score from variance score. Okay? Itu baru model summary. Okay. Next one. The second one is ANOVA. Okay. Untuk ANOVA, kita akan refer kepada, mana saya punya mana? Mana ni? Okay. Kita akan refer kepada sini. SIG 0.26B. Okay. Kalau macam biasa, kalau SIG you must lebih besar daripada smaller than 0.05. Must smaller. Baru kita boleh reject null hypothesis. Smaller. Kalau SIG ni bigger than 0.05, kita accept null hypothesis. Maksudnya tiada predictor. So in this case, kita reject null hypothesis because it is smaller than 0.05. Okay. So, itu untuk ANOVA. Okay. Untuk ANOVA nanti, ini pun penting. Ini pun penting. Okay. Let's go to the next one. Table ketiga adalah coefficient. Okay. Table ketiga ni antara yang paling penting sebab dia melibatkan pindah data. It involves transfer to become an equation. Okay. Ingat tak dulu, you learn about linear equation where you learn about y sama dengan mx tambah c. Y yang you all belajar dulu adalah samaan y itu y lah, y variable. Siapa yang masuk-masuk ni? Saya takut lah. Apa ni? Oh, ada langsung. Okey, 29. Y yang you belajar dulu adalah perkali Y. Y variable itu adalah kecerunan. Okey? Kecerunan. And then, you punya X adalah X variable. X value lah kan? And then, you punya C adalah Y intercept. Okay, but in this case, you akan gunakan coefficient table to get this equation. Y equal to BX tambah C. Di mana Y adalah dependent variable. Okay, Y bukan dalam bentuk value. Y adalah score. Y adalah score. Y adalah perkataan. Y is a word. A word which is dependent variable. Apa-apa yang dependent variable, dia akan jadi sebagai Y. And X adalah independent variable. Apa-apa yang independent variable, kita letak sebagai X. For these cases, since kita dapat Y dengan X ini datang daripada perkataan, so where is the value? Value itu datangnya daripada sini. Okay. D adalah regression strength. Yang mana regression strength? Adalah perkataan ini. And then C awak adalah Y-intercept. Y-intercept adalah constant. C kan constant kan? Ingat kan? So ini adalah value constant awak. 16.60. So you get this from here. So this one adalah ini. So bila you buat equation, score equal to 2.1 negatif. Ada negatif atau tak negatif? Kalau positif, positif. Ada negatif ke? Tak ada. Padam balik. Okay. Score equal to 2.617. Aduh, mak. Okay, boleh. So, tak terbuang pula dah. Bukan buang. Okay. So, when you look here, okay, nampak dekat sini kan? 2.617, so masukkan dekat sini. And then, ya macam lah. Ini datang daripada sini.
Sini datang daripada sini. Okay. Ni sini. Okay. So 2.167 and then home support sebab hanya home support yang ada regression and then tambah y sama rs sama c kan. Tambah c adalah y-intercept. Since y-intercept you constant adalah negatif 16.60, so tak sign negatif 16.60. But positive with negative will become negatif. Sebab tu you punya score adalah 2.67, home support tolak 16.60. So because your value in front of 16.6 is a negative value, so when negative meet with positive, it will become negative. So we put negative 6.600. And I repeat again, score is the y variables, which is any dependent variable. Any dv is score. Any dv is score. Any dv is y. Any dx, any x, any iv is x. Okay? And then for dependent, for kalau kat sini, if here you have like 3 variable that is significant, so you need 3 equation. If one factor that is significant, then you only need 1 equation. If you have 3, kalau ada 3 yang significant, maka ada 3 equation. Okay? Boleh faham Okay. So, ini baru analisis result. Macam mana nak tulis? Okay. Nak tulis dia macam ni. Null hypothesis is rejected. There is significant predictor for score by home support F. Okay. F18 ialah macam ni. F18. 1,8 adalah degree of freedom. DF. Dekat ni, ANOVA 18. Maksudnya daripada 10 orang tadi, 1 regression, 8 residual and total hanya 9 population yang kita analisis. Okay, and then lepas itu ni, ini adalah nilai frekuensi, nilai F yang diambil daripada sini. F 7.375. Okay. And then SIGU you dapat sini 0.0026 kan. Okay, sini ANOVA. You ambil nilai ini. You put in the bracket. Okay. Ini adalah ayat untuk model summary. From the model summary, there is 48% from home support that explain the change in score. Maksudnya 48% kalau berlaku perubahan dekat skor, 48% daripada total score home support itu yang menyebabkan perubahan kepada skor tadi. Maksudnya hanya home support je yang signifikan. Dan 48, home support tu mewakili 48%. Okay? And then, the equation for regression is score. Okay, macam rasa bukan negatif. Ni salah ni. Siapa yang membuat ni? Score is 2.6167 dalam home support dalam kurungan negatif 16.600. So that is the equation. Ini cara you buat. Inilah yang sebetulnya result yang you kena tulis. The one that I show you here, one by one here is because I want to show you the step to do analysis. Nak tengok mana. But the result how you going to write adalah macam ini. Okay. Kalau pada signifikan, kalau tak ada signifikan, tak payah buat model summary, tak payah buat equation. No significant. No significant, maksudnya tak payah model dan equation. Okay, tak payah. Kalau no significant, orang ni kadang-kadang terus bendul, no significant apa beza? Okay. No significant, tak payah buat model dengan equation. Tapi kalau ada, inilah yang kita kena tulis. You have to write this. If there is
significant. Okay? So, that is how we do it. Okay, we look at the equation, we look at the ANOVA, and we look at the model R summary. Okay, model R summary show you the percentage of effects. Berapa ramai pula dah. Berapa persen daripada total score tu. Okay. ANOVA show you if there exists significant or not. The frequency-nya berapa, degree of freedom-nya berapa. And coefficient show you the equation. How you going to get the coefficients equation. Yang saya nak dapatkan Y sama dengan Bx plus C. Okay. For the linear relationships. Okay. Equation ini berkait rapat dengan graf ini. Tapi you all tak payah lukis. Because it's not on your level. Nanti kalau you dah buat master ke, kena lukis. Ini. Okay. And then the null hypothesis is rejected. There is a significant predictor for score by home support. Model summary is 48% datangnya daripada table model. And the equation is datangnya daripada table coefficient. Okay. Ini table ANOVA. Ini table R square. R square pula. Model R. And then ini datang daripada table coefficient. The people list show them all. Okay, good. Okay, kalau okay, Fadlina, okay, bagus. Bagus, you all memang terbaik. Faham apa yang kehendak I, gitu. Okay, so kalau faham, okay, ingat, I ulang ni last time. Hypothesis kalau null start dengan there is no. Since ini adalah untuk, ya Allah. Since ini adalah for multiple regression, kita akan gunakan perkataan predictor. Okay? I highlight lah, takut nanti sekarang ada yang susah barat. Lepas tu kan buat ajaran ni lah. Masa exam nanti tiba-tiba lain ayat. Wah ni. Boleh highlight ke dah? Oh ni highlight ni. Gunting. Ada. Tadi Aish. Mana? Ya. Tak ada lah. Aku tak kasi Aish main dia ni. Tak ada. Okay. So, for the highlight, I will highlight ni perkataan significant predictor ni for your reminder. Nanti nak exam senang. Boleh ingat. Okay. Macam ni. Independent, ANOVA guna significant difference. Pearson chi-square experiment guna significant association ataupun correlation. Regression guna significant predictor. So for you to remember in your exam later on, which one you to choose. Okay, ingat. Bila cakap, kalau ANOVA pair independent, use significant difference. Kalau experiment, Pearson, chi-square, we will use significant correlations. Kalau regression, you will use significant predictor. Okay, itu cara dia. Okay, and then, done. Sekarang kita akan pergi kepada example kedua. Okay. Example kedua ini senang je. Tengok tak multiple regression. Ini adalah sales. Orang ni buat sales. Okay. Adakah price and space kedai memberi kesan kepada jumlah sales harian mereka? Do price and space give effect to the sales collected for one day? Untuk kedai ni lah, ada 15 kedai ni. Okay. So, what we going to do adalah, we go to analyze, we go to regression, linear. Masukkan dependent sales, independent price and space masukkan. Statistik, estimate, model fit, continue. Okay. Step adalah stepwise. Okay. Klik OK. Done.
So, ini adalah result you all. Okay. There is no significant predictor for sales and price. Okay, betul. You punya rational betul. Tapi tak payah letak ni. There is significant predictor of sales for dia punya buy, bukan for. Boleh lah, for boleh lah, I think. For price and space, percentage betul. Okay, equations. Equation you sebenarnya adalah hampir tepat. The answer is like this. Okay. There is significant predictor of sales and by price and space. It is sales equal to 10.566 darab price tambah 1.977. So, you have to refer to here, 10.566. Where did you get 0.659? 0.659. Oh, yang SIG ni. No, tidak. You have to take at the B column. Okay, satu nama dia BX. Okay. So, this is constant dia 1.977. And then, ni lah yang correctnya. Equation sales equal to 10.566 darab price tambah 1.977. So, your report is, null hypothesis is rejected. There is significant predictor of sales by price. From the model summary, there is 85% the price that explains the change in sales. The equation for regression is sales 10.566 and price 5.566 darab price tambah 1.977. Dia kena tambah my dear, bukan tolak. Because dekat depan dia, there is no negative signs. Tak ada negative sign. Kalau case previously, ada negative signs. Jadi sebab tu, you nampak sini, negatif 1.66. Satu kita tolak. But since dekat sini tak ada negative sign, jadi kita guna tambah je lah, tak payah tolak. Tambah 1.677. Okay, this is the actual X equation. Okay, betul. Okay, tengok. Okay, ini betul. Ini betul. Ini betul. So, equation je lah. Okay. So, this is how you jawab multiple regression. Itu sahaja. Okay. Kitling, since you show an effort and you got all the question almost correct except the equation, okay. Nanti PMI, nombor account I will transfer to you. RM5 lah, okay. So that is all for my last class. I have nothing more to teach you and I'm very sorry for everything, the trouble that I have made. Okay, kalau ada soalan, you can ask me. Kalau tak ada, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.